Good nutrition is a key contributor to socio-economic development, and scaling up interventions being implemented by government, partners and individuals alike is one way of ending hunger and attaining the Sustainable Development Goal number 2 of ending hunger. This is the story of YICOD, a local organization dedicated to implementing life-changing interventions in nutrition. YICOD is a member organization of the Civil Society Organizations Nutrition Alliance CISONA, a key advocacy and policy change member organization in Malawi. The process of documenting nutrition best practices involves learning with different partners and stakeholders, working with YICOD in implementing this project. As the DNCC, we have done so many activities in collaboration with YICOD. Some of the activities are cooking demonstrations, procurement and the distribution of food seedlings and the seeds for backyard gardens, and also they have trained the care group structures in the community, which are the NCCs, the VNCCs, the promoters and the cluster leaders. They have also procured and distributed the small stocks, more especially the chickens, to the beneficiaries. Having the project in the TA is something else which improves the nutrition in all forms. As YICOD is working in TA Kachere, we have seen so many things that have been changed, and at the same time we have seen now the care group structures being motivated and working and also helping us to improve the nutritional status of the district. The main focus area of the project was the area of traditional authority Kachere. Chero zao nkulimbikitsa majedo abwino. Polimbikitsa majedo abwino sana ngonera kuti anthu azipeza zakudya zomwe angapezere koma apite azipezere okhawo kwapatsa mbande njere ndi zina zotero zoti atha kumakadza madimba mwawo ndi kumakolola kuti mwina zinthu zopatsa thanzi zothandiza miyoyo yawo azithaso kuzipakiroka zimathandizira kuona kuti chakudya chomwe kudya iwe nthawi zambiri wachipanga wekha umakhala nacho chikhulupiriro. Ndiye ifeyo ngati atsogoleri akudera kuno tachilandira chitukuko chimenechi kuti mabanja athu atukuke. Akuyang'ana zambiri, akuyang'ana somaka amayi oyamwitsa, amayi amene ali oyembekezera, ntchito zambiri zimene atazikhala pansi aziunika nkuona kuti izizi ndizosowekera zakumudzi anazikapo. Kwa ife ngati atsogoleri tikuthokoza chifukwa ngati atsogoleri chimativuta ana kamadoladwala mwachitsanzo ndi kuti ntchito zimayimba. Takhala tikupanga training ma structures amene timapanga nawo nkhani za nutrition, ngati ma promoters, ma care groups, ma VNCC, NCC, pamene waphunzitsidwa kuti pankhani za nutrition. Tipo mpankhani ya nutrition ipo taphunzitsanso ma champions, ma male champions ku community, ku VDC ya Fosa as well as ku VDC ya Kachere. Sinasire pombo tunaonanso kuti mwina achinyamataso ngofuna kuona za nkhani za nutrition azizisata. Tinapitaso masukulu awiri, ku VDC ya Fosa ku primary school imene yamati Mtenje tinaphunzitsa ma male champions imene koko. Tinapitaso ku VDC ya Kachere tinaphunzitsa ma male champions kuti mwina athandizire panga facilitate nkhani za nutrition pa achinyamata okhaokha. Takhala tikupangaso za ma cooking demonstrations ma VDC awiri wawa kuwaphunzitsa kuti kodi nkhani ya chakudya iyi angayikonze bwanji. Takhaso timaphunzitsanso kuti mwina pakhomo kuti khalera ukhondo kuti madibadiro abwino akhale oyenerera pazikhalanso chimbuzi. Ndipo pakhala chimbuzi chachi azichigwisa ntchito. Pa chimbuzipo pakhale chivundikiriro. Komanso akatoka mchimbuzi mujamu azithandiza akapita panja asambe mmanja pa chimbuzi pompaja asanapite ku nyumba kujako. Kukadyedwe kwabwino ndithu tidaphunzira pamodzi ndi anawo maka magulu a zakudya komanso ukhondo ngati wa munthu komanso zokhudzana ndi ukhondo wa madzi. Kotero kuti tidaphunzira zambiri pa zakudyapo nde padagwiridwa ntchito ndithu osati masewera. Phala titi mkaka wa soya, juisi wa mango, ngakhale zakudya zitimati za
zongosakaniza mene makhala mbatata, bonya makhala moso, dzina lake ndilo sakaniza ndithu limene timati nansanganya. Ndipo magulu azakudya amenewa yaphunzira kuti alipo magulu asanu ndi limodzi 6. Ndipo pa ukhondo wa pathupiwu ndaphunzira kuti ngati munthu ayenera kukhala ndi ukhondo ngati usamba, kupesa, komanso zokhudzana ndi pamalo pamene akukhala munthu pakhale zimbudzi, komanso zimbudzi zisangokhala zimbudzi, pakhale malo oti zopangidwa bwino, zotsekeredwa bwino, ndipo pakhalenso madzi amene akachoka kuchimbudzi kuja azisamba, ndipo mwachitima kucha mpondagiya. One of the most impactful practices seen is the involvement of male champions. These men are not only trained but also encouraged to actively participate in nutrition issues, reshaping traditional gender roles for the better. Ninaphunzira zinthu zingapo kudzera mu bungwe la ICOD. Chamba ninaphunzirako za masomphenya, mmene munthu angakhalire masomphenya oti akwanitse masomphenya ake. Komanso taphunzirapo za ukhondo, khanza, komanso za gender. Ife taumuthandiza munthu pomuunikira mwina amene mbali ya ukhondoyi kuti munthu ayenera kusamba m'manja akamachoka ku chimbudzi, ayenera kukhala ndi mpondagiya akamatuka ku chimbudzi kuja kuti azisamba m'manja. Komanso ICOD anatiphunzitsa kupanga juice wa kholowa amene timati mwina mwana afunika kapena pakhomo tithakumwa, komanso tikati tamwa masamba ake aja timagwiritsanso ntchito ngati kuatendera kuti munthu azidya zinthu za vitamin. Another best practice that is noteworthy is also the involvement of the youth in the project. Zimenezi zikuthandiza bwino chifukwa kunena ngati kumbale ndiwo silimavulika, komanso majeda abo khomo zikuyenda bwino, komanso ukhondo tumapanganso bwinobwino zonse tupanga bwinobwino. Mavuto analipo ndithu nchifukwa kuti ana amanyenchera, komanso zakudya zamagusikise nafe sitimadziwa kuti mangomvera pa radio ndi atabwera abungu a ICOD idadziwanso zinthu zambiri m'madya zakasintha, komanso madya zamagusikisi, komanso za ukhondo zimenezo dazidziwa rinkangomva kwina koma pano pali mapanga ndiponso liso ndi ufuluphunzitsa anthu ene zimene maphunzire ife anthu soti tikaphunzitsa. The elderly have also not been left behind, as they have essential contributions and roles to play in improving nutrition and wash. Uyambirira adatipatsa mirengo. Adatipatsa mirengo tidadzala mirengoyo. Ndiye tidadzala mirengo kenaka tidadzonali tiyeni tipite kumaphunziro. Tidapita kumaphunziro tidakuona akatigayira mbewu kumene kuja. Alali ensata pangati madimba. Ndiye ndapanga dimbalo ndapanga oseliko. Tiramadya mmene muja aidaona chifunda konzala lukulu kumeneko ndiye ogula amagula ndithu ndimatembenu zaso pamenepo ogulitsa nkagulitsa kogula ndi mazira mafuta ake ophikira romaro nditidaona kuti ubwino wake ndi umenewo. Ndipo ine ndikuthokoza ngati bungwe la ICOD chifefe amatwerengera kuti ndife wanthu amangu tipondereza. Ndipo tatirengango ngati ICOD kuti tikhale nawo mungulu. Ndipo ine ndinosangalala ngati pakupanga pano chifunda phunzira za ukhondo. Zimene tindinkara sindinkaphunzira. Chitandala tidalibe tinkankhala chimidzimidzi koma pano tatiphunzitsa chitandala kutsuka timbale tako oponya tingakhale titatu. Inkhuri yore tinyala chingo choanika tofa tinkango anika paliponse. Chimbudzi kuika chowapfundikirira kuchoko kutoire kupita posamba m'manja kuthamangira mkichini ukaphika. Ndipo zimenezo ndikuthokozeni ICOD kuti ICOD ngabwino basi tifefe takhala munchani mungulu. Through interactions with ICOD, we learn how pivotal the community's acceptance has been to the health of the project. Our organization is implementing a project titled Improving Nutrition and Health of Women through Integrated Food Security and WASH. So this is a pilot project supported by BMZ through World Hunger Healthy in collaboration with Titose Foundation and CISANET. Yeah, our relationship with Sisona dates back in 2016. So Sisona has also helped us in terms of capacity building, that is to our staff. I remember we had trainings on budget analysis
And as ECOD together with Sisona chapters, we conducted a budget tracking in the district some years back. Implemented the interventions like promotion of backyard gardens, integrated household farming. We also in this project distributed the chickens, but also we are promoting hygiene and the sanitation practices. Basically, the reception has been very good. There's been a very good adoption of the interventions that we have promoted. For instance, the backyard gardens. You find that out of all the targeted beneficiaries, each and every beneficiary has had a backyard garden. But also in terms of hygiene practices, you find that almost everyone of those beneficiaries we are targeting, they have toilets, they with washing facilities, as well as some drop-hole covers. One of the lessons that we have learned during this project is that when you involve the local leaders in project implementation, basically there's that high level of adoption of the activities by the community members. So that's one of the lessons that we have learned, because at the onset of the project, we involved the local leaders, and these local leaders are the ones that have helped us to implement the project successfully, and for the beneficiaries to adopt the interventions that we were promoting. The project in Dedza is being implemented with funding from BMZ through Veotunga Health Malawi in collaboration with Tilitonse Foundation and CSANET. The civil society organization's Nutrition Alliance Sisona believes in proactively advocating for sustained improvements in implementation of nutrition interventions. Through spotlighting interventions such as these, there is a possibility of ending hunger. Sisona stands for Civil Society Organizations Nutrition Alliance. It is a coalition of organizations who are working on nutrition. It started in the year 2013 as a result of the global scaling up nutrition movement, which was launched in 2010. And in Malawi, it was launched in 2011. Malawi government has a nutrition education communication strategy, which essentially is aimed at disseminating nutrition messages to the population in Malawi. Because one of the key areas that was seen as a gap in terms of nutrition was the adoption of nutrition practices at household level. And it was seen that most households or Malawians do not practice good nutrition. So as an organization, we are supporting documenting of good practices as a way of disseminating what others have done, learnings that have been generated from projects that have been successful and which have proven if we can adopt some of the practices which those projects advocated, we can use the same information so that other people in other areas that have not been exposed to such practices can also learn. And that's why documenting best practices is one of the best ways of spreading the news about certain practices that are good, because there is no way other people can appreciate that nutrition is good and without capturing and documenting what has happened elsewhere. And that's why we believe that another way of educating the masses is capturing what has happened, what has been seen to be effective, and what has been seen to be working elsewhere, and packaging it in a way that others can also listen, can also appreciate the achievements that have been registered. So in that way, we believe that other people that have not adopted good practices could be mobilized and also replicate the same in other areas.
The process of documenting these best practices is being funded by +1 Global Fund under the Enhancing Communication for Improved Nutrition Outcomes in Malawi grant, which seeks to spotlight interventions and enhance inter-organizational learning in the nutrition sector.